I guess we are live now. So hello and welcome to Mathematica classes. So sir, আজকে আপনি আমাদেরকে কি পড়াবেন? So today I will discuss a very important topic and a very beautiful one too. যেটা তোমাদের দেখে খুব মজাও লাগবে. That is nothing but center of mass frame. মানে আমরা center of mass frame এ বসে জিনিসপত্রকে ডিল করব, right? So the heading for today's topic remains সেন্টার অফ মাস ফ্রেম। ওকে স্যার, একদম সেন্টার অফ মাস ফ্রেম। এই যে সেন্টার অফ মাস ফ্রেম যেটা তুমি বলছো, এটাকে অনেক সময় তোমরা ডিনোট করে থাকো বাই সি ফ্রেম বলে, রাইট? সেন্টার অফ মাস ফ্রেম কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ আছে। স্যার এটা ইউজ কেন হয়? ইউজ অনেকবার আমরা ইউজ করব ইন টু পার্টিকল সিস্টেম। যখনই টু পার্টিকল সিস্টেম হয় তখন কিন্তু এই সেন্টার অফ মাস ফ্রেম আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এবং আমাদের যে জিনিসপত্রগুলো ডিল করতে হয় ওগুলো কিন্তু ইজি হয়ে যায়। সেই কারণে আমরা একটু সেন্টার অফ মাস ফ্রেমের ডিটেলসটা বুঝবো, তারপরে আস্তে আস্তে যে আমাদের ভিডিও লেকচার সিরিজ অলরেডি ইউটিউবে চলছে ওইগুলোতে আমি এই জিনিসটাকে ইউজ করব, এন্ড বিলিভ মি তোমাদের মজাই চলে আসবে। we will study collision in a different way and in a very easy way, যেখানে তোমরা দেখেই অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারবে যে স্যার এরকম এরকম ভেলোসিটি হবে বিফোর এন্ড আফটার কলিশন। বাট তার জন্য আমার সেন্টার অফ মাস ফ্রেমটা গ্রিপে থাকাটা খুব দরকার, আর সেই গ্রিপে থাকার জন্যই কিন্তু আজকে আমি এই টপিকটা তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি। ওকে স্যার, বেসিক্যালি সেন্টার অফ মাস ফ্রেম কি জিনিস এটা বোঝাবার আগে আমি একটু দুটো এক্সাম্পল নিই। আমরা বলবো যে ধরো নাও there is a two particle system only, m1 ধরে নাও, and let us assume that this fellow is moving with some velocity v1, আর ধরো নাও আরেকটা পার্টিকেল আছে, this is m2, and this fellow is moving with velocity v2. Now I don't know that কি হচ্ছে, ওটা পরের কথা। প্রথমে আমি কি করছি, আমি সেন্টার অফ মাস কে লোকেট করছি। নাও এই যে ঝান্ডাটা আমি বানিয়েছি, দিস ইজ দি, ওকে, সো এই যে আমি এটা বানিয়ে দিলাম, লাইক ফ্ল্যাগ বানিয়ে দিলাম, মানে কি দিস ইজ দি লোকেশন অফ দি সেন্টার অফ মাস। Now there are certain things that we will use here, মানে কিছু নোটেশনস আমরা ইউজ করব ফর জেনারেল মানে গ্রাউন্ড ফ্রেম এন্ড ফর সেন্টার অফ মাস ফ্রেম। তো আমি ওই জিনিসটাকে আগে তোমার সামনে রাখি যে স্যার যদি আমার কাছে গ্রাউন্ড ফ্রেম থাকে, সাম ল্যাব ফ্রেম বলতে পারো, ওকে, যদি সাম গ্রাউন্ড ফ্রেম থাকে তাহলে আমরা কিভাবে জিনিসপত্রকে ডিল করব, আর যদি আমার সেন্টার অফ মাস ফ্রেম থাকে তাহলে আমরা সেন্টার অফ মাস ফ্রেমের জিনিসপত্রকে কি করে ডিনোট করব, এই জিনিসগুলো আমাদের জানা উচিত। তো ফর এক্সাম্পল ইফ দের ইজ সাম ভেলোসিটি অফ আ পার্টিকেল ইন গ্রাউন্ড ফ্রেম, আচ্ছা গ্রাউন্ড ফ্রেমের থেকে হাইদের কে ফ্রেম বা ল্যাব ফ্রেম বলাটা একটু বেশি বেটার, বিকজ গ্রাউন্ড ফ্রেম ইনার্শিয়াল কি এইসব নিয়ে আমরা অন্য কোনো দিন ভিডিও বানাবো। এনিওয়েজ, তো গ্রাউন্ড ফ্রেমে আমরা যদি ভেলোসিটিকে ভি ডিনোট করি তাহলে সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে আমি ওটাকে ডিনোট করবো বাই ভি টিল্ডা, এরকম ভাবে। যদি গ্রাউন্ড ফ্রেমে আমি ধরে নাও কাইনেটিক এনার্জিকে কে ডিনোট করি তাহলে আমি সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে ওটাকে ডিনোট করবো বাই কে টিল্ডা। ওকে স্যার, যদি মোমেন্টামকে আমি গ্রাউন্ড ফ্রেমে পি ডিনোট করি, মাস ফ্রেমে ডিনোট করবো পি টিল্ডা। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জানাটা খুব দরকার। এইগুলো হচ্ছে ডিনোশনটা বেসিক্যালি। আচ্ছা স্যার, এই যে দুটো পার্টিকেল আপনি দেখালেন এর কি আপনি ভিসিওএম লিখতে পারবেন? একদম স্যার, ভিসিওএম লিখতে পারবো। কিভাবে লিখি আমরা? আমরা লিখি m1 v1 প্লাস m2 v2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2, এরকম ভাবে আমরা ভিসিওএম লিখি। আচ্ছা স্যার, এটা কি আদৌ দরকার? অবশ্যই দরকার, দরকার না থাকলে কি আমি বলতাম? একদমই না। আচ্ছা, এবার আমি যদি বলি যে এই যে v1 টা দেখতে পাচ্ছ স্যার, এই যে v1 টা দেখতে পাচ্ছ এটা কি? দিস ইজ দি ভেলোসিটি অফ দি পার্টিকল when I am observing it from the lab frame or ground frame, and this v2 is the velocity of the particle when I am observing it from lab frame or a ground frame. বাট স্যার আমি যদি আমার অবজারভারকে এখন চেঞ্জ করে সেন্টার অফ মাসে প্লেস করি, একদম স্যার সেন্টার অফ মাসে প্লেস করে দিলাম, একদম স্যার, তাহলে এবার আমি কি বলবো যে স্যার যদি আমি এবার বলি হোয়াট ইজ v1 টিল্ডা, this is velocity of center of mass, মানে velocity as observed from c frame, তাহলে আমি কি বলবো যে আমার বেসিক্যালি এটা চাই যে velocity of one as observed from center of mass, so this will be nothing but
velocity of one minus velocity of center of mass, basic relations. আর এটাকে আমরা এরকম ভাবে ডিনোট করতে পারি যে v1 tilde, okay, you can write it like this also, velocity of one as observed from c frame will be nothing but velocity of one minus velocity of the c frame. Similar way তে আমি velocity of 2 tilde বলতে পারো বা এরকম ভাবে লিখে দাও যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে velocity of 2 as observed from center of mass frame will be nothing but v2 minus velocity of center of mass. I hope this thing is very clear. যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে তোমরা আমাকে লাইভ সেকশনে জানাতে পারো, তাহলে কি আমি তোমাদের ডাউটস গুলোকে এখনই অ্যাড্রেস করে দেবো। তো এই জিনিসটা একবার ভালো করে দেখো, আর কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জানাও। তো আই গেস তোমাদের কোনো ডাউট নেই, তো আমি আগে মুভ করি আরো। ওকে স্যার, একদম। তাহলে v1 টিলটা কি v2 টিলটা কি এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল, একদম স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেল। এরপরে যে জিনিসটা আমি ডিল করতে চলেছি দ্যাট ইজ কি স্যার, this was our observational things, right? This was my m1 and this was moving with some velocity v1, and this was my m2 and this was moving with some velocity v2, and আমরা যে সেন্টার অফ মাসটাকে লাগিয়েছিলাম ঝান্ডা দিয়ে, এটা হচ্ছে এরম লোকেশন, রাইট? একদম কারেক্ট। এবার আমি একটা জিনিস ফাইন্ড করেছি যে স্যার, one thing that I have understood is স্যার এই যে v1 tilde that will be nothing but v1 minus vc, velocity of one as observed from center of mass, and v2 tilde, velocity of 2 as observed from center of mass will be nothing but v2 minus vc। একদম স্যার একদম হয়ে গেছে, পুরো বুঝতে পেরেছি, কোনো প্রবলেম নেই স্যার। এরপরে দেখো, এরপর আমি বলতে চাই যে what will be the momentum of one as observed from center of mass, মানে p1 tilde। তুমি বলবে স্যার this will be nothing but mass of the one into velocity of one as observed from center of mass, মানে v1 tilde। একদম স্যার একদম। তাহলে এটা আমি এখানে লিখতে চাইছি, তাহলে কি হবে স্যার m1 আর v1 tilde তুমি কি লিখবে, v1 tilde from here I can write it to be v2 minus vc, মানে velocity of 2, সরি 1 আছে তো এখানে কাজ করো, এখানে 1 করে নাও। একদম স্যার একদম একদম। আচ্ছা, ভেলোসিটি অফ সেন্টার অফ মাস কি আমরা জানি? হ্যাঁ স্যার জানি, m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। তাহলে আমি এটাকে কি লিখবো স্যার, m1 v1 তো অ্যাজ ইট ইজ থাকবে স্যার, আর ভেলোসিটি অফ সেন্টার অফ মাস m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। ও স্যার খুব মজার ব্যাপার, একদম স্যার একদম, প্রচুরই মজার ব্যাপার। change the bracket here, এটা একদম স্যার। এবার আমাকে এটাকে বাস ক্যালকুলেট করতে হয়, তাহলে ক্যালকুলেট কি করে করবো স্যার, m1 ইনটু এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে, তাহলে কি হবে দেখো m1 v1 প্লাস m2 v2। একদম স্যার, দেখো এটা ডিনোমিনেটর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, ওকে স্যার। মাইনাস এখান থেকে কি আসবে দেখো m1 v1 মাইনাস m2 v2। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা এরকম টাইপের কিছু আসছে, কিছু কি ক্যান্সেল আউট হচ্ছে? একদম স্যার একদম ক্যান্সেল আউট তো হচ্ছে, রাইট? কি ক্যান্সেল আউট হচ্ছে স্যার, পুরোটাই কি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, m1 v1 প্লাস, আচ্ছা এটা m2 v1 হবে, আই গেস দিস উইল বি m2 v1, রাইট? m2 v1। এবার দেখো তো কি ক্যান্সেল আউট হচ্ছে, এবার কি ক্যান্সেল আউট হচ্ছে স্যার, এই জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আর ডিভাইডেড বাই কি হয়ে যাচ্ছে স্যার, ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2 হয়ে যাচ্ছে, রাইট? জিনিসটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, ওকে স্যার ওকে ওকে। তাহলে এরপর আমি এই জিনিসটাকে কিভাবে লিখতে পারি, আই ওয়ান্ট টু সিম্পলিফাই দিস মোর এন্ড আই ওয়ান্ট টু রাইট p1 tilde নাও। p1 tilde কি হয়ে যাবে স্যার, এখান থেকে আমি বলতে পারি স্যার p1 tilde will be equals to, দেখো এখান থেকে আমি m2 কমন নিয়ে নিলাম, তাহলে বাইরে কি বাঁচলো স্যার, m1 m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2। একদম স্যার, এই দেখো m2 কমন নিলাম, তাহলে m1 m2 বাই m1 প্লাস m2, এটা বাইরে চলে এলো, আর ভেতরে কি বাঁচলো স্যার, দেখো v1 মাইনাস v2 বাঁচলো, তাহলে কি আসবে স্যার v1 মাইনাস v, এরকম একটা জিনিস আমি পেলাম। So p1 tilde is coming out to be something like this.
and this is nothing but momentum of the first particle as I am observing it from center of mass. একদম স্যার। আচ্ছা এই জিনিসটা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো in physics, and that is known as mu বা reduced mass, mu বা reduced mass। তাহলে আমি কি বলতে পারি, P1 tilde will be nothing but mu into, বুঝতেই পারছো এটা কি জিনিস স্যার, this is nothing but the relative velocity। তাহলে বলতে পারি this is nothing but v relative, এরকম ভাবে তুমি বলতে পারো কিন্তু, রাইট? তো I am writing this like this as it is, but তোমরা মাথায় রাখতে পারবে স্যার this is nothing but the relative velocity or v1 minus v2 for the time being। একদম স্যার একদম। এবার আমার টার্গেট হচ্ছে P2 tilde ফাইন্ড করা। কি স্যার? P2 tilde ফাইন্ড করা। একদম স্যার P2 tilde ফাইন্ড করি আমরা। এখান থেকে দেখো আমি ফাইন্ড করব P2 tilde, or this will be m2 into v2 tilde। একদম স্যার। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে স্যার, m2 into v2 tilde মানে কি হবে স্যার, velocity of 2 minus velocity of center of mass। একদম স্যার। এটাকে আমি আরো সিম্পলিফাই করছি, দেখো কি হবে স্যার, m2 into v2 এর জায়গায় v2 আর সেন্টার অফ মাস এর ভেলোসিটি m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। একদম স্যার একদম। এই জিনিসটা আমাদের কাছে চলে এলো, and I want to solve this fellow, so I'm taking this to next page। তাহলে আমার কাছে কি চলে এসেছিল স্যার, P2 tilde will be equals to, এখান থেকে দেখো আমি আবার m1 plus m2 দিয়ে ক্রস মাল্টিপ্লাই করব, মানে LCM নেব m1 plus m2। তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে স্যার, m2 তো বাইরে ছিল, আর এখানে কি থাকবে স্যার, m1 v2 plus m2 v2 if I am not wrong sir। একদম এই দেখো m1 v2 plus m2 v2। আচ্ছা এখানে কি হবে স্যার, মাইনাস m1 v1 minus m2 v2 divided by sir m1 plus m2। একদম স্যার বুঝতে পারছি। এরপর আমি কি বলতে পারি স্যার, এরপরে কিছু ক্যান্সেল আউট হচ্ছে কি, একদম ক্যান্সেল আউট হচ্ছে। দেখো m2 v2 ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, and by the same logic I can say that বাইরে আমি m2 আর এখান থেকে m1 কমন নিয়ে নিলাম, আর m1 টাকে আমি বাইরে লিখে দিলাম, আর ভেতরে কি বাঁচলো স্যার, v2 minus v1 divided by m1 plus m2। আরে এটা তো খুব মজার ব্যাপার, এটা তো খুব মজার ব্যাপার স্যার। ইট ইজ अगेन কামিং সিমিলার টু দ্যাট অনলি। তাহলে এটাকে আমি মিউ বলতে পারি। একদম স্যার। তাহলে P2 tilde আমার কাছে কি চলে এলো, মিউ ইনটু v2 minus v1। একদম স্যার, মিউ ইনটু v2 minus v1। আচ্ছা P2 টাকে আমি এখানে লিখতে চাইছি স্যার, P2 tilde was nothing but mu into v2 minus v1। হ্যাঁ 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 স্যার, একদম একদম একদম। এই জিনিসটা দেখো, এই যে what is the net momentum of the system as observed from center of mass। আমি যদি net momentum লিখতে চাই, মানে আমি এখানে কি বলতে চাইছি স্যার, PT tilde মানে total momentum of the system as observed from center of mass। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে স্যার, P1 tilde plus P2 tilde, এরকম টাইপের। ওকে স্যার। P1 tilde আমার কাছে ছিল স্যার mu into v1 minus v2, আর P2 tilde কি ছিল স্যার, প্লাস mu into v2 minus v1। আরে স্যার এটা তো জিরো হয়ে গেল। কি বলছেন স্যার, জিরো হলো কি, একদম জিরো হলো। আরে বাবা বুঝতেই পারছো, এখান থেকে তুমি একটা নেগেটিভ সাইন বাইরে নিয়ে নাও, তাহলে আগেন তুমি সেম জিনিস পেয়ে যাবে, v1 minus v2। তো লিখে দিচ্ছি বিকজ আই ডোন্ট ট্রাস্ট যে তোমরা এটাও বুঝতে পারবে কিনা। সো v1 minus v2 আর মাইনাস অফ v ইনটু নিউ ইনটু v1 minus v2। তো এটা আর এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। তাহলে স্যার টোটাল মোমেন্টাম অফ দিস সিস্টেম অ্যাজ অবজার্ভড ফ্রম সেন্টার অফ মাস ইজ কামিং আউট টু বি জিরো। মানে একটা জিনিস মনে রাখবে, সেন্টার অফ মাস ফ্রেমকে নো মোমেন্টাম ফ্রেম ও বলা হয়। এটা এরকম ভাবে তুমি দেখতে পারো যে স্যার আপনি আমার সামনে একটা পুরো ডেরিভেশন রাখলেন, খুব সুন্দরভাবে একটা ডেরিভেশন রাখলেন, বাট এটাকে আমি একটা অন্যরকম সিস্টেমও বলতে পারি। দ্যাট ইজ এরকম ভাবে দেখো, আমি কি এরকম ভাবে বলতে পারতাম না, কি বলতে পারতাম স্যার, আমি বলতে পারতাম যে momentum of the system as observed from center of mass will be nothing but total mass of the system into velocity of center of mass as observed from center of mass। এরকম বলতাম না? যদি আমি মনে করো এরকম কিছু লিখছি যে স্যার velocity of 1 with respect to 2, তাহলে আমি কি লিখতাম স্যার, velocity of 1 minus velocity of 2। এরকম সিমিলারলি যদি আমি লিখতাম momentum of 1 with respect to 2, তাহলে আমি কি লিখতাম স্যার, mass of the particle into velocity of 1 as observed from 2। এরকমই তো লিখতাম। সিমিলারলি আমি লিখছি momentum of the system as observed from center of mass will be mass of the system
into velocity of center of mass as observed from center of mass। এই জিনিসটা আমি বলতে পারতাম একদম স্যার, আপনি তো সবকিছুই বলতে পারতেন। এই জিনিসটা একটু ভালো করে শোনো আর একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি কি বলছি। যদি আমি বলতাম মোমেন্টাম অফ ওয়ান অ্যাজ অবজার্ভ ফ্রম টু, তাহলে আমি কি বলতাম স্যার, মাস অফ দ্যাট পার্টিকল ইনটু ভেলোসিটি অফ দ্যাট পার্টিকল উইথ রেসপেক্ট টু টু। সিমিলারলি আমি যদি বলছি মোমেন্টাম অফ সিস্টেম উইথ রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ মাস will be nothing but total mass of the system plus velocity of the center of mass as observed from center of mass। কি বলছি এবার, যদি আমি এই জিনিসটা তুমি আমার সঙ্গে এগ্রি করছো and if you are satisfied with my explanation, then you will be very much convinced that sir velocity of center of mass as observed from center of mass is nothing but, মানে সেন্টার অফ মাসের ভেলোসিটি যখন আমি সেন্টার অফ মাস থেকেই দেখব তখন ওটা কি হবে, জিরো। Like if I am walking with 10 meter per second, now what is my velocity as observed by me? It will be zero. ঠিক, এটা তো খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, একদম স্যার। তো in this case also you would have come to the same conclusion that system যেটা আছে momentum of the system as observed from center of mass will be zero. So we could have concluded it like this also, but আমি জানি এই জিনিসটা আমি ইউজ করব, which thing sir, আমি এই যে ফর্মুলাটা তোমার সামনে রাখলাম, I will use this in the near future. That's why I have made you familiar with this thing. The momentum of two particle system can be written by this thing, that is mu into v relative, or you can say mu v1 লিখলে mu into v1 minus v2 আর 2 লিখলে v2 minus v1। আই হোপ এখান অব্দি কোনো ডাউট নেই, আর যদি ডাউট থাকে আমাকে জানাও, আমি একবার চেক করে নিই। ওকে, আই গেস তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে আমরা মোমেন্টাম নিয়ে ডিসকাস করলাম যে হাউ উইল আই রাইট দি মোমেন্টাম ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম। এর পরের যে টপিকটাতে আমি যেতে চাই, দ্যাট ইজ রাইটিং কাইনেটিক এনার্জি ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম। তো দেখো, কাইনেটিক এনার্জি ফর আ সিস্টেম অফ পার্টিকলস কোয়াইট অবভিয়াস। তো ফর এক্সাম্পল আই এম হ্যাভিং আ সিস্টেম অফ পার্টিকলস উইথ n নাম্বার অফ masses, লেট আস নেম দিস অ্যাজ m1, এরকম ভাবে m2 আছে, এরকম ভাবে m3 আছে, and so on, there are up to mn particles, একদম স্যার mn particles অব্দি। Now, how can I write the kinetic energy of the system? Now, you can write kinetic energy of the system as half into summation of mi vi square, মানে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের আমি সামেশন নিতে চাইছি এরকম। আচ্ছা, প্রথমে ট্রেলারটা দেখে নি যে how will be the trailer of this fellow. So I can write kinetic energy of system as kinetic energy of center of mass plus k tilde, এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি। প্রথমে আমরা একটু ট্রেলারটা দেখবো, এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করবো, and after that I will go on to give the proof of the same thing. তাহলে আমি কি লিখতে পারি, kinetic energy of system is equal to kinetic energy of center of mass plus kinetic energy as observed from center of mass। মানে এরকম ভাবে দেখো, this is nothing but kinetic energy of center of mass। মানে কি স্যার, মানে প্রথম ধরনের একটা সিস্টেম অফ পার্টিকলস আছে, আর ধরো এদের সেন্টার অফ মাসটা এরকম জায়গায় আছে, একদম স্যার, একদম স্যার, এদের সেন্টার অফ মাসটা এরকম জায়গায় আছে। I can assume the total mass to be here, so m total is here, and this center of mass is moving with some velocity v c on, right? So what will be kinetic energy of center of mass? That will be half into m total into the velocity of center of mass। তো এটাই বলতে চাইছে, this is nothing but kinetic energy of center of mass। আর এই যে k tilde দেখছো স্যার, এই যে k tilde, this is nothing but kinetic energy in frame of center of mass।
তাহলে আমরা যে কোনো কাইনেটিক এনার্জি সিস্টেমের আমি এরকম ভাবে লিখতে পারি, ইট ইজ নাথিং বাট কাইনেটিক এনার্জি অফ দি সেন্টার অফ মাস প্লাস কাইনেটিক এনার্জি ইন ফ্রেম অফ সেন্টার অফ মাস, এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি। আচ্ছা স্যার, মানে তুমি দেখো একটা জিনিস, আমি যদি ধরি যে এরকম একটা ফ্যান আছে, ধরো না দের ইজ আ ফ্যান লাইক দিস। So this is the fan like this. So you will say that if I sit on the center of mass, if I sit on the center of mass, let us assume that this is the center of mass, and if I am sitting in the center of mass, then the kinetic energy that I will observe will be nothing but that k tilde thing. একদম স্যার। আচ্ছা, আবার অনেকেই ভাবছে স্যার kinetic energy of the system as observed from center of mass, which is nothing but k tilde, sir এটা কি জিরো হবে না? Why this is not zero? Will it not be equal to zero? আমি বলবো একদম না, this will not be equal to zero. এই কনফিউশন একদম থাকো না যে স্যার কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম as observed from center of mass will become zero. This is not the fact here, because স্যার আমি যদি সেন্টার অফ মাসে বসেও যাই, ফর এক্সাম্পল লেটস সাপোজ উই আর সিটিং হিয়ার, আমরা মেবি বলতে পারি যে সেন্টার অফ মাস ইজ বিকামিং এট রেস্ট। ইয়েস অর নো? কেন কি স্যার আমরা কি বলবো যে কাইনেটিক এনার্জি অফ সিস্টেম can be given by kinetic energy of the system as observed from center of mass plus k tilde, which is kinetic energy of the system as observed from center of mass, এরকম ভাবে বলতে পারি। So when I am sitting in the center of mass itself, so I will write kinetic energy of center of mass as observed from center of mass plus this fellow only, right? I will be remaining with this fellow. আমি যদি আমার ফ্রেম অফ রেফারেন্সটাকে সেন্টার অফ মাসে শিফট করে দিচ্ছি, মেবি দ্য থিং দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং কি এই জিনিসটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, রাইট? দিস ফেলো ইজ বিকামিং জিরো, আই এগ্রি, দিস ফেলো ইজ বিকামিং জিরো, বিকজ when I am sitting in the center of mass frame, আর আমি যখন নিজে গিয়ে সেন্টার অফ মাসে বসে যাচ্ছি, তখন সেন্টার অফ মাসের কোনো ভেলোসিটি আমি পাচ্ছি না, এগ্রি, বাট অল দি কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকলস হিয়ার আর মেবি রোটেটিং লাইক দিস, ইয়েস অর নো? একদম স্যার, all the constituent particles will be rotating like this, right? And they will have some individual kinetic energies. So kinetic energy as observed from center of mass will not be zero, but if I observe a system from the center of mass, its kinetic energy is definitely going to be minimum. কারণ কি একটা টার্ম আমরা কি পাচ্ছিলাম, নর্মালি আমরা সিস্টেমের কাইনেটিক এনার্জিতে দুটো টার্মস পাচ্ছিলাম, দিস ইজ দি ফার্স্ট টার্ম, দিস ইজ দি সেকেন্ড টার্ম। যখন আমি সেন্টার অফ মাসে গিয়ে বসে গেলাম, this fellow will become zero instantly, এই ফেলোটা জিরো হয়ে গেল, and I will be only left with this k tilde thing, আমার কাছে শুধু এই কে টিল্ডাটা থেকে যাবে। এন্ড ইফ देयर ओनली इज কে টিল্ডা, যদি শুধু কে টিল্ডা আমি পাবো, তাহলে স্যার আমি বলতে পারি যে ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম, ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম আই উইল গেট দি মিনিমাম কাইনেটিক এনার্জি, বাট ইট উইল নট বি জিরো, জিরো কিন্তু হবে না। তাহলে আমার কনক্লুশনটা কি হওয়া উচিত স্যার? আমার কনক্লুশনটা হওয়া উচিত যে স্যার ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম কাইনেটিক এনার্জি becomes minimum but need not be zero. স্যার এটা মিনিমাম হতে পারে বাট জিরো কিন্তু হবে না। বাট স্যার এইসব জিনিস তো বুঝতে পারছি, মানে ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার কাট। স্যার যদি আমি বলি যে একটা সিস্টেমের কাইনেটিক এনার্জি লিখতে চাই, আমি বলবো কাইনেটিক এনার্জি অফ সেন্টার অফ মাস প্লাস কাইনেটিক এনার্জি ইন ফ্রেম অফ সেন্টার অফ মাস। এবার ধরুন আমি বললাম যে আমি সেন্টার অফ মাসে গিয়েই বসে গেলাম, রাইট? When I am sitting in the center of mass frame alone, this fellow will become zero instantly because this VCM will become zero, so there will be no kinetic energy of the center of mass itself. মানে সেন্টার অফ মাসে নিজস্ব কোনো কাইনেটিক এনার্জি থাকবে না। বাট অ্যাজ আই টোল্ড হিয়ার, তুমি যখন এখানে বসে আছো, কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকলস উইল বি মুভিং, যদি স্যার কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকলস গুলো মুভ করছেই, তাহলে কাইনেটিক এনার্জি তো থাকবে সিস্টেমের কাছে। সো আই ক্যান সে দ্যাট ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম কাইনেটিক এনার্জি বিকামস মিনিমাম, বিকজ দুটো টার্ম দিয়ে আমরা লিখছিলাম, সেই জায়গায় আমরা একটা টার্ম লিখছি, বাট নিড নট বি জিরো। মানে আমরা জিরো কিন্তু বলতে পারি না, জিরো তখনই হবে যখন কোনো পার্টিকেল কিন্তু মুভ করছে না, কেউই মুভ করছে না, সেন্টার অফ মাসও মুভ করছে না, particles move portion, in that case kinetic energy will be zero as observed from center of mass, it can be zero that time, but normal way তে কিন্তু জিরো হওয়াটা নেসেসারি নয়। আই হোপ দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার। একদম স্যার, তো এই জিনিসটা একবার দেখে নাও আর আমাকে জানাও একবার যে স্যার বুঝতে পেরেছি না পারিনি, হাউ আই এম ডিলিং উইথ দিস কাইনেটিক এনার্জি ফেলো। অ্যান্ড এই জিনিসটার কিন্তু আমি এখনো প্রুফ দিইনি, সো ইন দি আপকামিং 2-3 minutes I will go on to the proving this thing, right? So একটু দেখে আমাকে বলো যে স্যার কোনো ডাউট আছে না? নেই?
আই গেস দেয়ার ইজ নো ডাউট। ওকে, তো এরপর আমরা দেখি তাহলে এই জিনিসটা প্রুফ করার দিকে যাই আমরা, রাইট? ওকে স্যার, ওকে, একদম একদম একদম। এরপরে দেখো আমি কি বলবো, যে এই যে কে টিল্ডা জিনিসটা ছিল, দিস ওয়াজ নাথিং বাট কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম অ্যাজ অবজার্ভ ফ্রম সেন্টার অফ মাস, মানে সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে গিয়ে আমি কাইনেটিক এনার্জিকে দিচ্ছি। তাহলে আমি এটাকে কি বলবো স্যার? দিস উইল বি নাথিং বাট হাফ ইন্টু m1 ইন্টু v1 টিল্ডা, এরকম বলতে পারি যে হাফ ইন্টু মাস ইন্টু v1 টিল্ডা হোল স্কয়ার, সরি মানে velocity of one as observed from center of mass whole square, প্লাস সিমিলারলি আমি বলতে পারি হাফ ইন্টু মাস ইন্টু v2 টিল্ডা হোল স্কয়ার। এরকম ভাবে এটা চলতেই থাকবে, একদম স্যার একদম। বা আমি এটা কিরকম লিখতে পারি যে স্যার দিস কে টিল্ডা উইল বি নাথিং বাট হাফ ইন্টু সামেশন অফ এম আই ইন্টু ভি আই টিল্ডা, ভি আই টিল্ডা মানে সামেশন দিয়ে দিলাম মানে প্রত্যেকটা পার্টিকেল চলে এলো, আর ভি আই টিল্ডা মানে ভেলোসিটিজ অফ অল দোজ পার্টিকলস when I'm observing it from center of mass, একদম। So this will be equals to half into summation of এম আই, দেখো ভি আই কে আমি কি লিখতে পারি, আই ক্যান রাইট দিস লাইক দিস, ওকে, মানে ভি আই মাইনাস ভি সি, এরকম আমি বলতে পারি। ওকে, সরি, দিস উইল বি আ হোল স্কয়ার হিয়ার এন্ড হিয়ার অলসো দেয়ার উইল বি আ, ব্যাপারটা খুবই সিম্পল, হাফ ইন্টু এম আই ইন্টু ভি আই মাইনাস ভি সি হোল স্কয়ার। জিনিসটা খুবই সিম্পল স্যার, velocity of ith particle as observed from center of mass will be nothing but velocity of ith particle minus velocity of the center of mass itself. Now I want to simplify this fellow, so this will be half into summation of mi into v i square, এটা একটা জিনিস এলো, প্লাস ভি সি স্কোয়ার মাইনাস টু ভি আই ভি সি, এরকম একটা জিনিস আমার কাছে তৈরি হয়ে গেল, একদম স্যার, টু এ বি। ওকে স্যার, ওকে। এরপর আমি কি বলতে পারি, এরপর আমি বলতে পারি হাফ ইন্টু সামেশন অফ এম আই ভি আই স্কোয়ার, আলাদা আলাদা করে সব কটাকে লিখছি, প্লাস হাফ ইন্টু সামেশন অফ এম আই ইন্টু ভি সি স্কোয়ার, একদম স্যার, এটাও আমি বলতে পারি, মাইনাস হাফ ইন্টু summation of mi into 2 vi c, এরকম ভাবে আমার কাছে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, কিন্তু একদম স্যার তৈরি হচ্ছে। So I need to just calculate these fellows, and once I calculate I will be ready with my answer. Okay, so I guess this thing is going to be solved now. তাহলে এটা কি হবে স্যার? হাফ into summation of mi vi square প্লাস, দেখো velocity of center of mass is constant itself, so ওটাকে আমি বাইরে লিখছি, তো vc স্কয়ার বাই 2, এটা তো চলে এলো স্যার, vc স্কয়ার বাই 2, আর এখানে কি পড়ে থাকলো স্যার? সামেশন অফ mi, আর এখানে দেখো vc is a constant and 2 is a constant, so আমি মাইনাস কি পেলাম, মাইনাস অফ 2 টাইমস vc into summation of mi vi, একদম স্যার সামেশন অফ mi v। ওকে স্যার, ওকে, একদম একদম একদম। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখো এখানে, দ্য থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ ইজ, স্যার এই এমআইটা তো কনস্ট্যান্ট, সরি এই এমআইটা ইজ নাথিং বাট সামেশন অফ অল দি মাসেস, মানে m1 প্লাস m2 প্লাস m3 প্লাস m4 and so on, this is nothing but the total mass। তো আমি এটাকে কি লিখছি দেখো, হাফ ইনটু সামেশন অফ mi vi স্কয়ার প্লাস, এখানে কি চলে আসবে, হাফ ইনটু দি টোটাল মাস ইনটু ভিসি স্কয়ার, আর এখানে কি আসবে, আচ্ছা 2/2 ছিল, একটা হাফ ছিল যেহেতু, তাহলে এটা কি হবে, মাইনাস ভিসি ইনটু mi vi summation of this thing. Okay, so I'm getting something like this. So I hope এরকম যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে, যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা আমাকে জানিয়ে দিতে হবে।
আই গেস কোনো ডাউট নেই তোমাদের, রাইট? তাহলে আমি এখান থেকে আরো আগে ক্যালকুলেট করতে পারি। নাও দিস থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ আস, যে স্যার এই যে আপনি লিখেছেন যে হাফ ইন্টু সামেশন অফ এম আই ভি আই স্কোয়ার, দিস ইজ নাথিং বাট কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইটসেলফ। মানে আমি যেটা সিস্টেম নিয়েছিলাম n নাম্বার অফ পার্টিকলস, here n number of particles, what will be kinetic energy of the system? That will be nothing but summation of mi vi square into half, মানে half m1 v1 square half plus half m2 v2 square plus half m3 v3 square, যেটা আমি এখানে লিখেছি একদম স্যার। so this thing will be nothing but এই যে জিনিসটা আমার কাছে এলো, this is nothing but kinetic energy of the system, তাহলে this is nothing but kinetic energy of the system. I hope this thing is very clear একদম স্যার। আচ্ছা, এবার এই জিনিসটা আমি একটু সলভ করতে চাই। কেমন করে সলভ করতে পারি? ইউ ক্যান সি ইট কি স্যার, আমি এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারি যে সামেশন অফ এম আই ভি আই, দিস ইজ নাথিং বাট, এই যে দেখো সামেশন অফ এম আই ভি আই ইজ নাথিং বাট এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু প্লাস সো অন লাইক দিস প্লাস এম টু ভি টু এন্ড সো অন লাইক দিস। সো আমি এটাকে এরকম মতো লিখতে পারি যে স্যার হোয়াট ওয়াজ ভি সেন্টার অফ মাস, দিস ভি সেন্টার অফ মাস ওয়াজ নাথিং বাট এম ওয়ান ভি ওয়ান plus m2 v2 and so on divided by m1 plus m2 and so on, এরকম ভাবে লিখতে পারি, রাইট? একদম স্যার লিখতেই পারি। তাহলে স্যার একটা জিনিস ভাবো, যেটা হচ্ছে যে স্যার এটাকে যদি আমি এদিকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে হোয়াট আই উইল গেট ইজ m1 plus m2 and so on into vc, right? And that will be nothing but m1 v1 plus m2 v2 and so on, right? এরকম ভাবে আমরা এটাকে লিখতে পারি, রাইট? তার মানে আমি কি বলতে চাইছি স্যার, এইটা নাথিং বাট দিস ইজ দি টোটাল মাস ইনটু ভিসি, টোটাল মাস ইনটু ভিসি, এন্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট m1 v1 প্লাস m2 v2 এন্ড সো অন, এরকম ভাবে আমি লিখতে পারি একদম স্যার একদম। এবার একটা জিনিস ভাবো, এই যে m টোটাল ইনটু ভিসি, এটা কি হলো স্যার? m1 v1 প্লাস m2 v2 এন্ড সো অন এলো, মানে দিস ইজ নাথিং বাট সামেশন অফ mi vi, এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা দেখো, সামেশন অফ mi vi কি ছিল? দিস ওয়ান। So what can I finally conclude about this fellow is, sir, the total mass into velocity of the center of mass is nothing but summation of mi vi. And once I'm done with this thing, I can put it here. তাহলে আমি কি বলবো স্যার, এই জিনিসটা আমার কাছে চললো, this is nothing but, এতটা না actually, this part is nothing but the total mass into velocity of center of mass, একদম স্যার। তাহলে আমি এই জিনিসটাকে আর একটু ভালোভাবে লিখি, তাহলে আমার কাছে কি ছিল স্যার, k tilde will be equals to kinetic energy of the system প্লাস, এখানে দেখো কি ছিল, হাফ এম টোটাল ভিসি স্কোয়ার, তাহলে এটা কি ছিল স্যার, হাফ এম টোটাল ভিসি স্কোয়ার, আর এখানে কি ছিল, হলো মাইনাস এম টোটাল ইন্টু ভিসি স্কোয়ার, ইউ ক্যান সি হিয়ার, সো ইউ ক্যান সি হিয়ার, দেখো এম টোটাল ইন্টু ভিসি স্কোয়ার একদম স্যার। তাহলে এটাকে আমি ফার্দার ক্যালকুলেট করতে পারি, তাহলে কি আসবে স্যার, কাইনেটিক এনার্জি অফ the system plus half, sorry, plus half mt vc square minus half minus mt vt square is nothing but minus of half into total mass into velocity of center of mass whole square. Okay sir, মানে আমি কি লিখতে পারি, কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম will be nothing but, এখানে দেখো কি হবে স্যার, that will be k tilde, that will be k tilde plus half m total vc square, and যে আমি এই জিনিসটা লিখলাম, তোমরা সবাই বললে যে স্যার দেখুন এরপর আমরা সামনে নেব, because this half m total vc square is nothing but, I am assuming that the whole mass is concentrated at the respective center of mass into velocity of center of mass, so this is nothing but the kinetic energy of the center of mass, this is nothing but the kinetic energy of the center of mass, বোঝা গেছে একদম, খুব ভালোভাবে বোঝা গেছে। তো কাইনেটিক এনার্জি অফ সিস্টেম উইল বি k tilde plus k here, মানে আমরা যেটা পড়েছিলাম, the system kinetic energy can be always written by this form, the kinetic energy of center of mass plus kinetic energy as observed from center of, so this thing is very important, কোনো ডাউট থাকলে আমাকে জানাও। হ্যালো হ্যালো,
Okay, I guess I must move forward now. তো এবার আমার যেটা জিনিস জানার আছে, দ্যাট ইজ স্যার, ইউ হ্যাভ টোল্ড হাউ টু রাইট কাইনেটিক এনার্জি অফ দিস সিস্টেম। ক্যান বি রাইট কে টিল্ডা সামহাউ, মানে কোনো রকমে কি আমি কে টিল্ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? সো অবভিয়াসলি আই ক্যান ডু দ্যাট। আই উইল জাস্ট ট্রাই টু রাইট দ্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। ধরুন এটা আছে এমনি m1 একদম, and if this fellow is moving with some v1, there is another fellow m2, and this fellow is moving with some velocity v2. So what I can write is, sir, the k tilde of the system, will be nothing but k1 tilde, mane kinetic energy of the first mass as observed from center of mass, plus k2 tilde, একদম স্যার k1 tilde plus k2 tilde। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস ভাবো, I know one thing, you all know, sir, if I am having a mass and if it is moving with some velocity v, I can write the kinetic energy of this fellow by p square by 2m. Hope you know this thing. So I can write it like that also. Sir, k1 tilde can be written as p1 tilde by 2m1, plus k2 can be written as k2 tilde, that will be p2 tilde by 2m2. এবার আমি কি বলবো, this will be nothing but p1 tilde আমরা লিখতে শিখেছি, একদম স্যার একদম p1 tilde আমরা লিখতে শিখেছি। এখানে দেখো, we have started our class from there। এই যে, you know how to write these things, right? P1 can be written as mu into V1 minus V2, and P2 can be written as mu into V2 minus V1, মানে P1 tilde P2 tilde, to be more precise. Okay sir, একদম তাহলে আমরা ওই জিনিসটাকে এখানে লেখার চেষ্টা করছি, that is, sir, P1 tilde will be nothing but M1, there will be a square here, I guess, there will be a square here too. So P square, P1 tilde square, okay. So this will be nothing but M1 into v1 minus v2, আচ্ছা আমি পুরোটা একবারে লিখে দিচ্ছি যাতে তোমাদের কোনো কনফিউশন না হয়। আই এম রাইটিং হিয়ার mu into v1 minus v2 and a whole square to this, right? I know to write this thing, যেটা আমরা শুরু করেছিলাম ক্লাস, divided by 2m1 plus p2 tilde square will be nothing but again mu into v2 minus v1 and a whole square associated with it, divided by 2 times m2. So এরকম একটা জিনিস আমার সামনে তৈরি হচ্ছে, and I know I can solve this thing, so thing will be very easy after I solve it. এরপর দেখো আমরা কি করে বলতে পারি, now we can say that sir mu into v1 minus v2 whole square আমরা বলে দিতে পারি একদম স্যার, বিকজ এখান থেকে নেগেটিভ কমন নিয়ে নাও, কোনো ব্যাপার নেই স্যার, বিকজ নেগেটিভ কমন নাও স্কোয়ার হলো তো ওটা কোনো প্রবলেমেটিক সিন ক্রিয়েট করবে না। So I can say that this will be equal to mu square, এরকম ভাবে একটা mu square চলে আসছে, বিকজ I know mu square into, বা মিউ স্কয়ার কে কমন নিয়ে নিলাম আমি, বিকজ এখান থেকে মিউ স্কয়ার পাবো, এখান থেকে মিউ স্কয়ার পাবো, তাহলে এখানে কি হবে স্যার, v1 minus v2 হোল স্কয়ার এরকম চলে এলো, v1 minus v2 হোল স্কয়ার। সো আই গেস আই ক্যান টেক কমন অফ দিস পার্ট অলসো, এই পুরো পার্টটাকে আমি কমন নিয়ে নিতে পারি। সো দিস উইল বি mu into v1 minus v2 হোল স্কয়ার, আই ক্যান টেক দিস হোল ফেলো কমন, আর আমি ব্র্যাকেটে কি পেয়ে যাবো স্যার, 1/2 times m1 plus 1/2 times m2. I will get this thing here. Okay sir, 2 টাকে বাইরে নিয়ে নাও, তাহলে এই 2 টাকে আমি এখানে বাইরে নিয়ে নিচ্ছি। So I will get a 2 here also, একদম স্যার একদম। আর এখান থেকে আমি সলভ করলে I will solve this thing here and I will get a very easy term, that is, sir, k tilde will be equals to mu square into v1 minus v2 whole square divided by 2, একদম স্যার। আর এখানে কি হবে স্যার, I will get m2 plus m1 divided by m1 m2, right? I can write this like this. তো আমরা একটা জিনিস জানি যে স্যার, আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে this mu or reduced mass is nothing but m1 m2 by m1 plus m2. So I can write that 1 by mu will be equals to m1 plus m2 divided by m1 m2. So this is nothing but 1 by mu. So I can write the k tilde to be equals to half mu square v1 minus v2 whole square into 1 by mu, একদম এই mu কেটে গেল, যেটা আমি বলেছিলাম যে v1 minus v2 whole square can be written as v relative whole square, right? So I can write the k tilde
I can write k tilde to be equals to half, a mu টা cancel out হয়ে গেছে, so mu into v relative square. খুবই সুন্দর একটা রেজাল্ট, and it's very useful also. Like যখনই two particle system আমাদের কাছে থাকবে, I can write the k tilde to be half mu into v relative square, half mu into v relative square. আর এত সুন্দর আমরা প্রুফ দেখে নিয়েছি, so I guess there is no issues on the proof side. Okay স্যার, একদম। আচ্ছা স্যার, এটার কাজ কি? Why are we exactly studying this thing? তো একটা জিনিস দাও, I will just give a very basic introduction and I will leave the session here. Okay, and I will use this concept a lot. মানে যখনই two particle system থাকবে, I will use this thing. So in the lecture series that is upcoming for you all, তোমরা কিন্তু এটা বারবার দেখবে আমাকে ইউজ করতে। So I hope that you will learn this by your heart, right? ধরো না, এরকম একটা সিস্টেম ছিল দুটো ব্লকের, and I have connected both of them by a string now. I have connected both of them by a string. একদম স্যার, I have connected both of them by a string. Let us suppose that this will be m1 and this will be m2 like this. And suppose m1 is moving with a velocity v1 and m2 is moving with a velocity v2. And let us suppose v1 is greater than v2. তো তুমি বুঝতেই পারছো জিনিসটা কেমন হবে। আমি তোমাকে একটু আইডিয়া দিচ্ছি। v1 will start decreasing, v2 will start increasing, right? তারপর দুজন একসঙ্গে চলা শুরু করবে, and after that v2 will start increasing, so v2 increase হয়ে যাবে, now v2 will start decreasing and v1 will start increasing. So the thing will be, প্রথমে এরকম ছিল, and they will compress a bit, and again v2 will go and again it will fall m1. They will oscillate and they will travel at the same time. মানে the motion will be somewhat like this, the motion will be somewhat like this as observed from ground frame, right? So like this, it will be oscillating and it will be moving forward, এরকম টাইপের একটা মোশন হবে স্যার, but that will be as observed from ground. আচ্ছা, যদি আমি সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে বসে যাই, this is my center of mass frame. So if I go and sit in the center of mass frame, the thing that I will say is, sir, if I am sitting in the center of mass frame, then the center of mass is a stationary frame according to me. আমার জন্য কিন্তু সেন্টার অফ মাস মুভ করছে না। আচ্ছা স্যার, যদি মুভ করছে না তাহলে আমি কি দেখতে পাবো স্যার? আমি সেন্টার অফ মাসের যে ভেলোসিটি হবে আমি দুজনকে অপোজিট করে দিয়ে দেবো, এরকম ভাবে আমি VCOM দিয়ে দেবো, and এইদিকেও আমি VCOM দিয়ে দেবো। So as observed from center of mass, the thing that I will feel is कि sir এই velocity আস্তে আস্তে decrease হয়ে zero হয়ে যাবে, and after that it will again come down. So for me, as I'm sitting in center of mass, M2 will be performing a simple oscillatory motion. M2 will be performing a simple oscillatory motion like this. একদম স্যার, একদম। and as observed M12, মানে এরকম ভাবে সেন্টার অফ মাসে বসে আমি M1 কে অবজার্ভ করছি, না M1 will also do the same thing. It will first become zero and after that it will again go farther, so it will only do simple oscillations here. So M1 will also do simple oscillations here, right? So M2 কি করছে? simple oscillations করছে, M1 ও কি করছে স্যার? simple oscillations করছে। but if you study that from ground frame, you can see that in ground frame they will oscillate as well as move in forward direction. But যদি আমি center of mass থেকে observe করি, the thing is কি I am ignoring that moving forward thing. The thing that is happening is only oscillations. একদম স্যার, only oscillations. তাহলে বুঝতেই পারছো center of mass frame এ গিয়ে আমরা যদি two particle system কে observe করি, then my observations become very easy as well as my calculations too. আমরা সবকিছুকে লিখতে জানি, আমরা সিস্টেমের মোমেন্টাম লিখতে জানি, আমরা কাইনেটিক এনার্জি লিখতে জানি, আমরা একটা পার্টিকুলার মাসের মোমেন্টাম লিখতে জানি, আমরা M2 এর মোমেন্টাম লিখতে জানি in center of mass frame. So I guess I will have no problem writing that thing. একদম স্যার, we will have no problem. এটার অনেক ভালো ইউজেজ আছে, and by using this we can solve collision questions in this way, right? So collision এর যে লেকচার সিরিজ তোমাদের সামনে আসবে, in that case I will use this concept of center of mass frame. Okay, so তখন কিন্তু আমি এত ডেপথে গিয়ে center of mass frame ডিল করব না। So you need to be very clear with these things. Whatever I have told, all the derivations are in front of you, right? So before telling a goodbye, I will just see that if you have any doubt, or I will just leave the session.
ওকে, তো টাটা।